Hello friends, once again welcome back to my YouTube channel. 1000 MCQ series part 20 video ആണിത്. ഇപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കാം. First question, kidney attain functional maturity by, the options are 2 years, 4 years, 5 years and 6 years. And the answer is 2 years. And the next question, fruity odor to breath indicate, the options are liver disease, renal disease, diabetic ketoacidosis and peptic ulcer disease. And the answer is diabetic ketoacidosis. And diabetic ketoacidosis is a serious diabetic complication where the body produces excess blood acids, that is ketones. Then diabetic ketoacidosis signs and symptoms നോക്കാം. That including polydipsia, headache, nausea, vomiting, abdominal pain, polyuria, leg cramps, and low Glasgow coma scale, confusion, ketotic breath, Kussmaul breathing, tachycardia, hypotension and dehydration. അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഡയബറ്റിക് കീറ്റോസിഡോസിൻ്റെ സൈൻസ് ആൻഡ് സിംറ്റംസ് വരുന്നത്. The next question, which of the following to be avoided after tonsillectomy? The options are milk, tender coconut water, oral feeds, cool drinks. And the answer is milk, because milk will coat the suture site. The next question, which of the following group is predisposes more to otitis media after an attack of acute respiratory infection? The options are children, adult male, adult female and geriatrics. And the answer is children, because the children's use taken to be short and straight, so more chance to get otitis media after an attack of ARI. The next question, unconscious blocking of unpleasant emotions, impulses, memories and thoughts from your conscious mind is, the options are repression, suppression, sublimation and denial. And the answer is repression. In the next question, which of the following is a negative symptoms of schizophrenia? The options are hallucination, delusion, disorganized speech and poverty of speech. And the answer is poverty of speech. അപ്പോൾ നെഗറ്റീവ് ആൻഡ് പോസിറ്റീവ് സിംറ്റംസ് ഓഫ് സ്കീസോഫ്രീനിയ നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് പോസിറ്റീവ് സിംറ്റംസ് ദാറ്റ് ആർ ഹാലൂസിനേഷൻസ്, ഡെലൂഷൻസ്, ഡിസോർഗനൈസ്ഡ് ഓർ ഡിസൈർഡ് ബിഹേവിയർ, ഫോമൽ തോട്ട് ഡിസോർഡർ. നെഗറ്റീവ് സിംറ്റംസ് ആർ നെഗറ്റീവ് സിംറ്റംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എയിൽ തുടങ്ങുന്ന കുറച്ച് വാക്കുകളാണ്. ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ആൻഹിഡോണിയ, ദാറ്റ് ഈസ് ഇന്നബിലിറ്റി ടു എക്സ്പീരിയൻസ് പ്ലഷർ ഇൻ പ്രീവിയസ്ലി പ്ലഷറബിൾ ആക്ടിവിറ്റീസ്. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് അഫക്റ്റീവ് ഫ്ലാറ്റനിങ്. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് അലോജിയ മീൻസ് പോവർട്ടി ഓഫ് സ്പീച്ച്. Next is avolition, that is lack of motivation or interest. Last one is difficulty in paying attention, that is poor attention. This is all about positive and negative symptoms of schizophrenia. Next question, all of the following are classified as paraphilias except the options are fetishism, homosexuality, exhibitionism and sadism. And the answer is homosexuality. Homosexuality is sexual interest in and attraction to members of one's own sex. And paraphilia നോക്കാം. Paraphilia is the experience of intense sexual arousal to a typical object, situation, fantasies, behavior or individuals. അപ്പോൾ പാരാഫിലിയാസിൻ്റെ ടൈപ്സ് നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് voyeuristic disorder, that is voyeurism. It's observing an unsuspected person who is naked, ഡിസോർബിങ് ഓർ എൻഗേജിങ് ഇൻ സെക്ഷൽ ആക്ടിവിറ്റി. വോയൂറിക് പേഷ്യൻറ്റിന് നമുക്ക് ഒളിഞ്ഞു നോട്ടക്കാരെന്ന് പറയാം. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് എക്സിബിഷനിസ്റ്റിക് ഡിസോർഡർ, ദാറ്റ് ഈസ് എക്സ്പോഷർ ഓഫ് വൺസ് ജെനൈറ്റൽസ് ടു എൻ അൺസസ്പെക്റ്റിംഗ് പേഴ്സൺ. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ഫ്രോട്ടയൂറിക് ഡിസോർഡർ, ദാറ്റ് ഈസ് ടച്ചിങ് ഓർ റബ്ബിങ് അഗെയിൻസ്റ്റ് എ നോൺ കൺസെൻറ്റിംഗ് പേഴ്സൺ. ഇറ്റ് ഈസ് കൺസെൻറ്റ് ഇല്ലാതെ വേറെ ആൾ തൊടുകയോ റബ്ബ് ചെയ്യുകയോ ചെയ്യുന്നതാണ് ഫ്രോട്ടയൂറിസം, ദാറ്റ് ഈസ് ഞരമ്പ് രോഗികൾ എന്ന് പറയാം നമുക്ക്. Last one is, next is sexual masochism, that is being humiliated, beaten,
bound or otherwise made to suffer. Self-humiliation ആണ് sexual masochism. Next is sexual sadism disorder, that is physical or psychological suffering of another person. Next is pedophilic disorder, that is pedophilia എന്ന് പറയാം. It is sexual activity with pre-pubertal children. And the last one is transvestic disorder, that is cross-dressing, wearing opposite sex clothes for sexual excitement. അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് പാരാഫിലിയാസ് വരുന്നത്. എക്സിബിഷനിസം, ഫെറ്റിഷിസം, ഫ്രോട്ടേയൂറിസം, സെക്ഷൽ സാഡിസം, മാസോക്കിസം, വോയേയൂറിസം, പെഡോഫീലിയ ആൻഡ് ട്രാൻസ്വെസ്റ്റിസം. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, magical thinking is observed in which type of personality? The options are schizoid, schizotypal, paranoid and borderline. And the answer is schizotypal. അപ്പോൾ പേഴ്സണാലിറ്റി ഡിസോർഡേഴ്സിൻ്റെ ടൈപ്സ് നോക്കാം. 3 ക്ലസ്റ്റേഴ്സ് ആയിട്ടാണ് തിരിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ക്ലസ്റ്റർ എ, ദാറ്റ് ഈസ് ഓഡ് ഓർ എക്സെൻട്രിക്. ക്ലസ്റ്റർ ബി ഈസ് ഡ്രാമാറ്റിക് ഓർ എറാറ്റിക്. ക്ലസ്റ്റർ സി ഈസ് ആങ്ഷ്യസ് ആൻഡ് ഫിയർഫുൾ. ഫസ്റ്റ് ക്ലസ്റ്റർ എ നോക്കാം, ദാറ്റ് ഈസ് 3 ടൈപ്പ്: പാരനോയിഡ്, ഷീസോയിഡ് ആൻഡ് ഷീസോടൈപ്പൽ. ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് പാരനോയിഡ്, ദാറ്റ് ഈസ് ഡിസ്ട്രസ്റ്റിംഗ് ആൻഡ് സസ്പീഷ്യസ് ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷൻ ഓഫ് ദ മോട്ടീവ്സ് ഓഫ് അതേഴ്സ്. ദാറ്റ് ഈസ് സസ്പീഷ്യസ്നെസ് ആണ് പാരനോയിഡ് പേഴ്സണാലിറ്റി. Next is schizoid, that is social detachment and restrictive emotional expressions. Emotionally cool and aloof ആയിരിക്കും schizoid patients. And last one is schizotypal, that is social discomfort, cognitive distortions and behavioral eccentricities. That is schizotypal means magical thinking seen in schizotypal patients. Next is cluster B. അതിൽ first one antisocial, that is disregards for and violation of the rights of others. Next is borderline, that is unstable relationships, self-image, affects and impulsivity. Next is histrionic, that is excessive emotionally and attention seeking ആയിരിക്കും histrionic patients. Next is narcissistic, that is grandiosity, need for admiration and lack of empathy. And the third one is cluster C, that is first one avoidant, that is socially inhibited feelings of inadequacy, hypersensitivity to negative evaluation. That is feeling inadequacy and social anxiety, withdrawal ആയിരിക്കും അവോയ്ഡൻറ്റിൽ. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ്, ദാറ്റ് ഈസ് സബ്മിസീവ് ബിഹേവിയർ നീഡ് ടു ബി ടേക്കൺ കെയർ ഓഫ്. ലാസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഒബ്സസീവ് കമ്പൾസീവ്, ദാറ്റ് ഈസ് പ്രീഓക്യുപ്പേഷൻ വിത്ത് ഓർഡർനെസ്, പെർഫെക്ഷനിസം ആൻഡ് കൺട്രോൾ. പെർഫെക്ഷനിസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഒബ്സസീവ് കമ്പൾസീവ്. ഇറ്റ്സ് ഓൾ അബൌട്ട് പേഴ്സണാലിറ്റി ഡിസോർഡേഴ്സ്. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഡിസിൻഫെക്ഷൻ ആഫ്റ്റർ ദ ഡിസ്ചാർജ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ ഫ്രം ദ ബോഡി ഓഫ് എൻ ഇൻഫെക്റ്റഡ് പേഴ്സൺ ഈസ്. ദ ഓപ്ഷൻസ് ആർ ടെർമിനൽ ഡിസിൻഫെക്ഷൻ, concurrent disinfection, primary disinfection and none of the above. And the answer is concurrent disinfection. And terminal disinfection is disinfection after the patient has been removed by death or hospital discharge. The next question, after administration of live vaccine, immunoglobulin can be given after. The options are 1 week, 2 weeks, 3 weeks and 8 weeks. And the answer is 2 weeks. And the gap between 2 live vaccine is 4 weeks. The next question, drug which is used to delay the preterm labor and delivery is. The options are antihypertensives, tocolytics, oxytocins and sedatives. And the answer is tocolytics. Tocolytics in the classification നോക്കാം. First one is beta 2 adrenergic receptor antagonist, that is beta mimetics. Examples are terbutaline, retodrin, isosuprin. Next is magnesium sulfate. Third one is calcium channel blockers. Example nifedipine and nicardipine. Next is oxytocin receptor antagonist. Example it atosiban. Next is prostaglandin synthetase inhibitors. Examples are indomethacin, aspirin, ibuprofen and sulindac. Next is nitric oxide donors. Example is nitroglycerin. Last one is halothane. This is all about the classification of tocolytics. The next question, fetal hydantoin syndrome is the side effect of which anticonvulsant? The options are diazepam, magnesium sulfate, phenytoin and none of the above.
And the answer is phenytoin. And fetal hydantoin syndrome is a characteristic pattern of mental and physical birth defect that result from the maternal use of the anti-seizure drug phenytoin during pregnancy. The next question. Contradi syndrome is the side effect of which drug? The options are heparin, warfarin, insulin, none of the above. And the answer is warfarin. And the Contradi syndrome is characteristic pattern of birth defect in a newborn resulting from exposure to certain anti-clotting drugs such as warfarin during pregnancy. The next question. Maternal chloramphenicol intake cause dash effect in fetal body. The options are auditory or vestibular damage, vaginal adenosis, gray baby syndrome, and hemolysis. And the answer is gray baby syndrome, that is, the infant experiences a life-threatening reaction to an antibiotic chloramphenicol. In the next question, which opioid analgesic causes lesser chance of respiratory depression of newborn? The options are Fortin, Pethidine, Phenergan, and Meptasinar. And the answer is Meptasinar. The next question, grand multipara is live birth more than? The options are 3, 2, 5 and 10. And the answer is 5, that is grand multipara is live birth more than 5. The next question, fetus acardiacus occur only in? The options are monozygotic twin, dizygotic twin, conjoined twin, and superfetation. And the answer is monozygotic twin. Fetus acardiacus means a deformed fetus having developed no heart and connected as a parasite to another fetus. The next question, for administering injection vitamin K for a neonate, which muscle the nurse select? The options are triceps, biceps, deltoid, and vastus lateralis. And the answer is vastus lateralis. The next question, the most common area to develop bleeding in a hemophilic child is? The options are brain, joints, abdomen, and pericardium. And the answer is joints. Next question, the most advantageous therapy for a preschool child with a history of physical and sexual abuse would be? The options are family therapy, group therapy, play therapy, and psychodrama. And the answer is play therapy. അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്. അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് അടുത്ത ദിവസം കാണാം.